Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic is the words and phrases. Words mean you know. What do you mean by words? Group of letters joined together to give a meaning. It is called word. It may be any part of speech. Noun, verb, adverb or adjective. So words and phrases. What do you mean by phrases? Group of words joined together to give a meaning but not a complete sense, right? It is called phrases. As sentence connectors, these are used to connect 2 or 3 sentences, 4 or 5 sentences, 10 or 20 sentences. So these words and phrases are used to connect sentences. So the video number 1, total number of videos 182 videos we have seen. Now we have come here to 183rd video, right? So far what we have seen in level 5 grammar book, we have seen about articles, modal verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, direct speech, indirect speech, active voice, passive voice, prefix, suffixes. Now we have come here for the word and phrases used as sentence connectors. You are able to understand? Now see, we may have different ideas to present to our reader. Reader means what? Who reads what you have written. Somebody reads what you have written. So when you want to write, for example, you want to write a letter to your brother, or you want to write a letter to the principal, or anybody, manager. So you want to give lot of ideas. Lot of ideas means what? 10 ideas, 20 ideas, 30 ideas. You want to start a business in Chennai, so you want some money. You want to apply for a bank loan. So you are writing all those things to the manager. So you want to, make your reader to understand. You want to present the ideas to your readers and listeners. Listeners means what? The people whom you are speaking. You want to speak and tell various ideas to the people who are listening to what you are speaking. These ideas should be connected with connecting words and phrases. One idea, what is that? Summer vacation, I am going for a tour, North India tour. So I have to go and get a letter from, passport. I have to get a passport, I have to arrange financial things. Then I have to ask my brothers and sisters and father, mother, everybody should assemble together. So you want to present various ideas to the listeners. So there you are using the connecting words and phrases. See here, the below connecting words are used to tell the time sequences. Time sequences means what? According to order. Present, past, future. According to order, first, second, third, fourth, fifth, sixth. According to the order, A, B, C, D, E, F. So, according to order, you want to say that is called the time sequences. Whichever comes first and second of the idea by the writer or speaker. So, these the below connecting words are used to tell the time sequences. Time sequences. You want to say what happened from morning to night. What you will tell? Morning 6 o'clock, I got up. 6:30, I brushed my teeth. 7 o'clock, I took bath. 7:30, I had my breakfast. 8 o'clock, I took my bike. 9 o'clock, I came to office. So these are the sequence, time sequence from morning to night, what you do. So tell the sequences of ideas by the writer or speaker. Who is the writer? A person writes a letter to somebody, a speaker who wants to say according to the time sequence. So, time sequence words, what are they? Number 1, first. First, I got up early morning at 6 o'clock. Second, I brushed my teeth. Third, I took bath. Next, I took my breakfast. Then, I took my bike. Formerly, formerly, I used to take my car. Previously, earlier, meanwhile mean at the same time. In the meantime, exactly at the same time. Since, from that time onwards. Since
my childhood. Soon I will go to my office. Now I am here in Mount Road. Later I will be in my what is that, in Marina Beach. Simultaneously at the same time, okay, you can say my son will be coming. So far till now, yet, till. Lastly, when you want to say lastly, I went to bed at 8 o'clock. Last but not the least, finally. Already I have driven a car. So these are the time sequence words which you are using when you want to connect ideas according to order of time, right? So what is the first word? What is the word you use? First. Time sequence, first. Number 2, second. Number 3, third. Number 4, next. Number 5, then. Number 6, formerly. Number 7, previously. Number 8, earlier. Number 9, meanwhile. Number 10, in the meantime. Number 11, since. Number 12, soon. Number 13, now. Number 14, later. Number 15, simultaneously. Number 16, so far. Number 17, yet. Number 18, till. Number 19, lastly. Number 20, last but not the least. Number 21, already. So these are the time sequence when you want to say something happened from when? Morning to night, or something happened from during your summer vacation from the month of March to from the month of April to June, or you want to say about something about from your first standard till 12th standard or 10th standard, what you are doing. You want to say about your parents' father, how he came up in his life when he was a 15-year man to up to 50 years man. So when you want to tell everything in order according to the time sequence, you are using these words. First my father was a salesman. Second, he became a manager. Third, he bought a house in Chennai. Next, he married. Then he got children. Able to understand? So these are the words. It's time sequence according to the order of time you are using to connect the sentence. So you cannot say my father was a, what is that? He was a salesman. He became a manager. You have to use these words first, second, third, next, then it will be according to the order, right? When you want to say something, when you want to write to somebody. Second, the connecting words used by the writer or speaker to say the contrasting of the ideas. What do you mean by contrasting of ideas? Opposite. He says, I like coffee, but my sister likes tea. But my sister likes tea. Whereas my sister, I like coffee, whereas my sister likes tea. So whereas is a contrasting word. See, these contrasting words, opposite words, these what you are using in your speech. On the other hand, how do you say? See, for example, on the other hand, Indians follow, most of the Indians follow what? Hinduism, isn't it? On the other hand, European countries follow Christianity, right? Christianity on the other hand. On the contrary, the opposite, on the contrary. What can you say? For example, Tamilians speak Tamil. On the contrary, Telugu speak Telugu. Telugu people speak Telugu. Instead means what? Because of that, this. I should go to my office. Instead of that, I went for a movie. I should go to my office. Instead of that, I went for a movie. Whereas, what's your name, man? Thirumaran likes coffee. Whereas, what's your sister name? Whereas Kavimala likes tea. He likes coffee, whereas his sister likes tea. Whereas, that is opposite. But on the other side, what do you say? But on the other side.
Manmohan Singh, government is a corrupt government. On the other side, it also brought lot of changes in economical side. In contrast to Congress government is in contrast to BJP. Congress party is opposite, is in contrast to BJP in their ideas and philosophies. Now, third, so what are the contrasting words? These connecting words used by the reader, writer or speaker to say the contrasting of the ideas. What are the contrasting of ideas? Number one, on the other hand. On the other hand means what? It is opposite. On the contrary means it is opposite. Instead means it is opposite. Whereas means it is opposite. But on the other side means it is opposite. In contrast to means opposite. Right? Able to understand? So when you want to say two different things, I mean two persons doing two different things, you are using all these words. Persons have two different ideas. You are connecting the sentences using these words. Hope you are able to understand. Now, these connecting words used by the writer, 1 minute. These connecting words used by the writer or speaker, if you want to write an essay, if you want to speak, to emphasize. Emphasize means what? To reassure, to confirm the conditions in that idea. You are reaffirming the conditions in the idea. If that happens, see, if that happens, what happens? If India becomes a superpower, if that happens, if so, if something else is there, in the case I go to America, then what will happen? Otherwise, if I am not get selected in IAS, otherwise what I will choose? If not, what is that? If Congress is not elected, if not, Congress not coming into power, on the condition that, what is that? On the condition that, so we can vote in the election on the condition that we should have attained the age 18, on the condition that if we follow the rules and the regulations. So these connecting words used by the reader or writer to emphasize the conditions in the idea. Conditions means what? See, for example, this fellow is there, he wants to do software engineering. So what happens? If he wants to be a software engineer, what he has to do? He have to have completed his +2 maths, physics, chemistry is very important. Otherwise, condition, otherwise he won't get selected. If not, you are passing in the examination, you won't be allowed to join in an engineering college. So you can be an engineer on the condition that, you should have finished your +2 with 60% marks, on the condition that. If we follow, so we should follow the Anna University rules and regulations. Only if we follow all the regulations, we will get the visa. So these are the words writer or speaker using to emphasize the conditions in the idea. Conditions. For conditions, you are using these words. Now, these connecting words are used to say the results the speaker gets from his idea presentation. So, these are the words used for getting results. Getting results means what? Finally, you are getting result. I studied well, hence I got 70% marks. Henceforth, I started doing exercise. Henceforth, I am going to have a good body. Consequently, he studied very hard. Consequently, he got good marks. So the results are there. Results the speaker is getting. For getting results, you are using these words. Therefore, how do you say? I ran very well in the competition. Therefore, I was selected in the
basketball team. Therefore, resulted in means what? See, Jayalalitha canvassed very well, which resulted in getting 40 seats, parliamentary seat, resulted in. So, the results, for results you are using these words, thus. How do you form a sentence using two sentences connecting with thus? Thus. Okay, I studied well, thus I got good marks, he is saying. Thus, as a result, as a result, how do you say? As a result of his hard work, as a result of his hard work, what happens? He became a doctor, isn't it? You are going to be a doctor. As a result of his hard work, he has become a doctor. Leg inside. Ended in. How do you say the result? Ended in. Ended in. Can you form a sentence using ended in? Ended in. Anybody? The war, the World War II in 1944 ended in the defeat of Hitler. Ended in. So, ended in is the result. Okay, ended in. So, these are the connecting words used to say the results. You are doing something, you are getting results. For that, you are using these words. Hope you are able to understand. Once again, let us recollect, my dear friends. So, here we may have different ideas. You want to speak to somebody. You cannot speak one sentence. No. You have to speak sometimes 10 sentences, sometimes 20 sentences, sometimes 30, 40, 100, 1,000 sentences you are using. Each sentence is called one idea. Each sentence is called one idea. One idea is equal to one sentence. One sentence is equal to one verb. So, sentence, idea, verb, all three are same, right? One action. So, when you want to say 10 or 20 ideas, when you want to write 10 or 20 ideas, we are using these connecting words. Connecting words means what? Single word now, one word. Phrases means 2 or 3 words joining together we are using. See, for example, here, in the meantime is a phrase. In the meantime is a phrase. Then is a word, right? So, 2 or 3 words joining together. So, now here, the below connecting words are used to tell the time sequences of the ideas. Time sequences. What time sequences? Can you tell about anything time sequences? From 1947, can you tell me what happened to India? 1947, first Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. Second, Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister. Third, Indira Gandhi became the Prime Minister. Next to Indira Gandhi, it is the Rajiv Gandhi who became the Prime Minister. Then, Mr. Narasimha Rao became the Prime Minister. Formerly, only Congress leaders will be the Prime Ministers. Previously, we had one non-Congress Prime Minister. What's his name? His name is Mr. Saran Singh Morarji Desai. Earlier, we also had VP Singh as the Prime Minister. Meanwhile, in Pakistan, only what type of government is there? Military government is there. In the meantime, America is supporting India. Since independence, Indians are enjoying democratic power. Soon, India will be a world power. Now, India is a democratic country with lot developing. Later means sooner or later, Indians will be most powerful. Simultaneously, Indian big companies are becoming multinational companies, TCS, Wipro. So far, Ambani, Lakshmi Mittal, these persons are the richest persons in the world. Yet nobody has become the richest person in world. Yet no Indians have become the richest person in world. Lastly, the TCS Tata Consultancy Service as company has come amongst the first 10 best software companies in the world. Last but not the least,
Lakshmi Mittal is the 5th richest person in the world. Already we have seen Ambani's become more, Ambani's companies have become more, what is that, powerful. So all these connecting words are used to tell the time sequences, time, first, second, third. Next, these connecting words are used to say contrasting of the ideas. Contrasting means what? Opposite. For example, on the other hand, on the contrary, instead, whereas, but on the other side, in contrast to, opposite. India is a developing country. On the other hand, Pakistan is a underdeveloping country. Indians, most of them are Hindus. On the contrary, Pakistan is a Muslim country. India concentrates on education. Instead, Pakistan is concentrating on military power. Whereas Indians are good in software, whereas Pakistanis are good in agriculture. But on the other side, okay, Indians are not religious, but on the other side, Pakistanis are very religious. In contrast to, Indians are not hardworking people, or in contrast to Pakistanis who are hardworking people. Opposite ideas you are using, all these 6 words. Hope you are able to understand. Now, these connecting words used by the writer or speakers to emphasize the conditions in the idea. If that happens, if I become a doctor, if I become the chief minister, in the case you are a collector, otherwise, if I am not a collector, I would be a peon. If not I am selected, if not I got a visa, I am going to stay in India on the condition that I am ready to accept the job, on the condition that I get 1 lakh rupees as a salary. If we follow the rules and regulations of traffic, there won't be any accident, right? So these are the words which are used to emphasize the condition. Now, these connecting words are used to say the results. Hence, he studied well, hence he got good marks. Henceforth I am not going to drink alcohol. Consequently, he started earning a lot of money. Consequently, his family members became rich. Therefore, he is calm and quiet. Therefore, he is not a problem over here. So, he is working very hard. So, sooner he will be a rich man. Resulted in India send a rocket to moon. Resulted in India becoming a good in space and research. Thus, India sent a rocket to Mars. Thus, India became one of the first 5 best countries in the world to send rocket to space. As a result, Indians, most of them are software engineers. As a result, India became the world best in software exports. Ended in, finally, Indians have ended in as the best software engineers. So, my dear friends, these are the words which are very important to connect ideas, to say various things, whether in time sequence, whether in opposite, whether you want to say the conditions, when you want to say what are the results happening. These connecting words are very important. Now let me ask a few questions. Okay. Miss Anita, what do you understand by all these whatever given here about the words and phrases? What do you understand? Look there in camera and speak. Yes. If we are going to write Keep the mic closer. If we are going to write an essay, it will be more helpful. We can produce the ideas better. Okay, you are going to write your IELTS examination. So for IELTS examination, all these time sequence words are going to be useful, isn't it? Okay. Yeah. What do you understand, Darshana? If we use many more connectors in a sentence, while we are speaking or writing, we can express our ideas more clearly. Very good. Connectors are very important. That's what you want to say. Okay, good. Please sit down.
நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வார்த்தைகள் அண்ட் ஃப்ரேசஸ். வார்த்தைகள் என்றால் என்ன? ஒரு சில எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வருவது வார்த்தை. ஃப்ரேசஸ் என்றால் சொற்றொடர்கள். 2-3 வார்த்தை ஒன்றாக ஒன்று சேருகிறது, முழு அர்த்தம் கொடுக்காது, ஆனால் அதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. யூஸ்ட் as சென்டென்ஸ் கனெக்டர்ஸ். வார்த்தையும் இணைக்கக்கூடிய சொற்றொடர்கள். வீடியோ நம்பர் 1, வீடியோ 183. இதுவரைக்கும் என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? பிரதிபெயர்ச்சொல் பார்த்தோம், பெயர்ச்சொல் பார்த்தோம், வினைச்சொல் பார்த்தோம், மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தோம், அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தோம், அட்வர்ப் பார்த்தோம், ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பேசிவ் வாய்ஸ் பார்த்தோம், டைரக்ட் இன்டைரக்ட் பார்த்தோம், ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் பார்த்தோம். இப்பொழுது நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களின் இணைப்பு. நம்ம ஒருத்தரோட பேசுகிறோம். பேசும்போது என்ன பேசுவோம்? எனக்கு காஃபி வேணும், நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன், இப்படியா பேசுவீங்க? இல்லை, ஒரு 4-5 ஐடியா, 10-20 ஐடியா, 30-40 ஐடியா, இதை வச்சு பேசும்போது ஒரு பெரிய இதாக பேசுகிறீங்க, ரைட்டா? ஒரு மேடையில் போய் பேசும்போது என்ன செய்கிறீங்க? 10-30-40 ஐடியாவோட பேசுகிறீங்க. கருணாநிதி பேசுகிறாரு, ராகுல் காந்தி பேசுகிறாரு, மோடி பேசுகிறாரு. ஸோ தே வாண்ட் டு கிவ் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ். நிறைய ஐடியாஸை யாருக்கு கொடுக்கணும்? மக்களுடைய தலையில் திணிக்கணும். அதே மாதிரி ரைட்டிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து பேப்பர், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எழுதுகிறாங்க கனெக்ஷன். இதெல்லாம் இன்னும் கனெக்ஷன் வேர்டு இல்லாமல் பண்ண முடியாது. சென்டென்ஸாக போக முடியுமா? ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுட்டு போக முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? சென்டென்ஸு ஜாயின் ஆகுது, 2 சென்டென்ஸ் ஜாயின் ஆகுது, 3 சென்டென்ஸ் ஜாயின் ஆகுது, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 ஆர்டிக்கல் எல்லாம் படிக்கும்போது அப்படியே பெருசாயிட்டே போயிட்டு இருக்குது. என்னது? வாக்கியங்கள். அப்போ படிப்பவர்களும் நம் பேச்சை கேட்பவர்களும் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும்? சென்டென்ஸ் கனெக்டர்ஸ். ஐடியாவை கனெக்ட் பண்ணும். ஒரு ஐடியா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சென்டென்ஸ். ஒரு ஐடியானா என்ன? நான் வந்து அமெரிக்கா போகிறேன், இது ஒரு ஐடியா. 2வது என்ன? என் ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு போகிறேன், 2வது ஐடியா. 3வது ஐடியா என்ன? ஜூலை மாதம் போகிறேன், 3வது ஐடியா. 4வது ஐடியா என்ன? பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்குறேன். ஸோ 5 ஐடியா ஆச்சா? 5 ஐடியா ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுட்டு பண்ண முடியாது. இந்த 5 ஐடியாவை நீ என்ன பண்ணணும்? கனெக்ஷன் பண்ணணும். இந்த கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ we may have different ideas to present to our readers and listeners. பலவிதமான ஐடியாக்களை நாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். These ideas should be connected with connecting words. இந்த ஐடியாக்களை இந்த கனெக்டிங் வேர்டு இல்லாமல் பண்ண முடியாது. அண்ட் phrases, சொற்றொடர். வேர்ட்ஸ்னா இங்கே பாருங்க, நெக்ஸ்ட்னா ஒரு வேர்டு, phrases-னா in the meantime. இது வந்து phrase, வார்த்தையும் இணைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகளெல்லாம் இருந்தால் தான் ஐடியாவை கனெக்ட் பண்ண முடியும், நல்ல ரைட்டராக உருவாக முடியும். த பிலோ கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ். இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய 21 கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட். எங்கே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது? டு டெல் த டைம், நேரம், வரிசையாக, சீக்வென்சஸ், அடுக்கு வரிசையாக, ஆஃப் த ஐடியாஸ் பை த ரீடர் ஆர் ஸ்பீக்கர், ரைட்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர். அப்போ எழுத்தாளர் அல்லது பேச்சாளர் பேசும் பொழுது என்ன ஆரம்பித்தது? இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து 1947 இந்தியாவை பற்றி சொல்லணும். முதலாவதாக இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது 1947. இல்லாட்டி இப்படி சொல்லலாம், ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா வாஸ் ரூல்டு பை வாட் இஸ் தட், ஹிந்துஸ். செகண்ட், இந்தியா வாஸ் கேப்சர்ட் பை முகல்ஸ். Third, India was captured by Britishers. Next, India got independence 1947. Then Prime Minister Jawaharlal Nehru ஆட்சி அமைத்தார். Formerly, earlierly, it is Britishers, Mountbattens. They used to, that Lord Viceroy used to rule the India. So இந்த மாதிரி அந்த சீக்வென்ஸாக டைமாக நீங்கள் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட்னா முதலாவதாக, செகண்ட் இரண்டாவதாக, தேர்டுனா மூன்றாவதாக, நெக்ஸ்ட்னா அடுத்ததாக, தென் அப்புறம், ஃபார்மர்லி முன்னால், ப்ரீவியஸ்லி ஏற்கனவே, ஏர்லியர் இதற்கு முன்னால், மீன்வைல் அதே நேரத்திலே, இந்த மீன் டைம் அதே நேரத்திலே, சின்ஸ் அது முதற்கொண்டு, சூன் உடனே, நவ் இப்பொழுது, லேட்டர் பின்னால், சைமல்டேனியஸ்லி அதே நேரத்தில், சோஃபார் இதுவரை, எட் இன்னும், டில் அதுவரை, லாஸ்ட்லி இறுதியாக, லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் கடைசியாக சொல்ல வேண்டும். ஆனால் எந்த விதத்திலும் தரம் தாழ்ந்ததல்ல, இது மிக மிக முக்கியம். ஆல்ரெடி ஏற்கனவே. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வார்த்தைகளை வைத்து என்ன சொல்றீங்க? ஏதோ ஒன்றை பற்றி, வரலாற்றை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இல்லை ஒரு டிசிஎஸ் கம்பெனி பிகினிங்லேருந்து ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் வந்ததை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இல்லை காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும், மார்னிங் டு நைட் நீ என்ன செஞ்ச,
அதை இதை இந்த மாதிரி இந்த டைம் சீக்வன்ஸை வேர்ட்ஸை வச்சு ஆர்டராக பயன்படுத்தி நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். ஆர்டராக டைம் சீக்வன்ஸுடன் சொல்லும் பொழுது இந்த கனெக்டிங் வேர்ட், இந்த இணைப்பு வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியம். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ்ட் பை த ரைட்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர் டு சே த கான்ட்ராஸ்டிங் ஆஃப் த ஐடியாஸ். கான்ட்ராஸ்டிங் என்றால் என்ன? எதிர்மறை. எனக்கு டீ பிடிக்கும், இவனுக்கு காஃபி பிடிக்கும். கான்ட்ராஸ்ட்னா என்ன? டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ இந்த பையன் உயரமாக இருக்கான், இந்த பையன் ஷார்ட்டாக இருக்கான், இந்த பையன் குண்டாக இருக்கான், அந்த பையன் ஒல்லியாக இருக்கான். இதெல்லாம் கான்ட்ராஸ்டிங், ரைட்டா? இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இப்படி இருக்குது, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இப்படி இருக்குது. என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்காங்க, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த கான்ட்ராஸ்டிங் ஐடியா சொல்லும் பொழுது, எதிர்மறைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? வேறு வகையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆன் த கான்ட்ரரி, அதற்கு எதிர்மறையாக, இன்ஸ்டெட் அதற்கு பதிலாக, வேரஸ் நாங்க இப்படி இருக்கிறோம், அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க, வேரஸ். பட் ஆன் த அதர் சைடு, வேறு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது, இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு, இதற்கும் அதற்கும் முரண்பட்ட, வேறுபட்ட என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஆன் த அதர் ஹேண்ட், காங்கிரஸ் is run by Sonia Gandhi. On the other hand, BJP is run by Mr. Modi. On the contrary, Tamilians speak Tamil. On the contrary, Telugu people speak Telugu. Instead na enna? Contrary. இப்போ instead of starting a business, you can join in a job. அப்போ ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம், வேலைக்கு போகலாம். இன்ஸ்டேட். வேரஸ் multinational companies give good salary, whereas ordinary company gives low salary. Whereas, but on the other side, in America, you have wonderful climate. But on the other side, India, we have a hot climate. In contrast to Pakistanis and Pakistanis wear dresses in contrast to Indian dresses, right? They use pajama, jibba. We use dhoti and shirts. So இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஐடியா சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நெக்ஸ்ட், these connecting words used by the writer or speaker to emphasize the conditions in the idea. நிபந்தனைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது, கண்டிஷன்ஸ், நிபந்தனைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ற. என்னென்ன வார்த்தைகள்? இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ், அப்படி ஒன்று நடந்தால், இஃப் சோ அப்படி ஆனால், இந்த கேஸ் அப்படி ஒன்று இருந்தால், அதர்வைஸ் இல்லாவிட்டால், இஃப் நாட் அப்படி இல்லை என்றால், ஆன் த கண்டிஷன் தட், அந்த நிபந்தனையின் பேரிலே, இஃப் வி ஃபாலோ, இந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றினால். உதாரணத்துக்கு இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் இந்தியா, இஃப் இந்தியா becomes the super power, if that happens, what will be the world? If so வச்சு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுங்க. if so BJP comes to power, if so, in the case Jayalalitha becomes the Prime Minister of India, she will give a lot of laptops to all the people in the country. otherwise வச்சு சொல்லுங்க. என்ன சொல்லுவீங்க? if I get good marks, I will join an engineering college. Otherwise, I will join in a arts and science college. If not, you wear a helmet, you will be arrested by the police on the condition that the bank is ready to give you loan, on the condition that you get a, what is that? Guarantee letter. If we follow the rules and regulations, there won't be any traffic accidents. Now, these connecting words are used to say the results of the speaker gets from his idea presentation. Results. So whenever you want to say, because of this happened, because of this happened, then you are using the result words. I studied well, I got good marks. I did exercise, I became lean. So the result words. Hence என்றால் என்ன? இதனால. அப்ப இந்த வார்த்தைகள் எங்க யூஸ் பண்றீங்க? ஒன்றுனால ஒன்று விளைவாக வருகிறது, ஒன்றின் விளைவாக இன்னொன்று வரும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். ஹென்ஸ் என்றால் ஆகையால், ஹென்ஸ் ஃபோர்த் என்றால் அதன் விளைவாக, கான்சிக்வென்ட்லி அதன் விளைவாக வந்த பலன்கள், therefore ஆகையால், so ஆகையால், resulted in அதன் விளைவாக வந்த பலன்கள், thus
ஆக மொத்தம் as a result அதன் விளைவாக ended in இது முடிவிற்கு வந்தது இப்படியாக ஒன்றின் காரணமாக. ஸோ ரிசல்ட்ஸ் இதன் விளைவாக வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றீங்க. ஹென்ஸ் வச்சு எப்படி சொல்லுவீங்க? he spent all his money, hence he became a poor man. நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணிட்டான், அவன் ஏழை ஆயிட்டான். hence the henceforth அது முதற்கொண்டு he was doing lot of exercise. No, his father got a promise from him. henceforth he stopped drinking alcohol. அவங்க அப்பா சத்தியம் வாங்கிட்டாரு, அது முதற்கொண்டு அவன் குடிப்பதில்லை. கான்சிக்வென்ட்லி அதன் விளைவாக எப்படி சொல்லுவாங்க? he met with an accident. ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டான், ஆக்சிடென்ட்ல காலில் அடிபட்டுருச்சு. கான்சிக்வென்ட்லி அதன் விளைவாக he is not able to drive the car. அதன் விளைவாக அவனுக்கு கார் ஓட்ட முடியவில்லை. therefore அப்படின்னு என்ன? அவன் தன்னுடைய டூப்ளிகேட் ஏஜை காமிச்சிட்டான். therefore அவனுக்கு விசா கிடைக்கவில்லை. therefore he did not get his visa. so he worked hard. அவன் கடுமையாக உழைத்தான், ஆகையால் அவன் IAS ஆஃபீஸர் ஆனான். so he became an IAS officer. resulted in, so Indians work a lot in software exports. They resulted in India becoming a giant, the best in the world in software. Thus ஆகையால் Indian software companies have become great multinational companies. As a result India sent a rocket to moon. இந்தியா ராக்கெட்டை மூணுக்கு நிலவுக்கு அனுப்பியது. as a result அதன் விளைவாக Indians are looked proudly, இந்தியர்களை பெருமையாக பார்க்கிறார்கள். ended in, so it ended in India as a scientific country. so இந்த விளைவுகளின் வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை ஐடியாஸ்ல சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள், முழுமையடைந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். so வரிசையாக சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள், ஒன்று எதிர்மறையாக சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள் சொற்றொடர்கள், ஒன்று அழுத்தமாக நிபந்தனைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள், ஒன்றின் பலனாக கிடைக்கக்கூடியதை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள். ஸோ நண்பர்களே, அன்றாடம் காலை முதல் இரவு வரை நீங்கள் பேசக்கூடியது பல ஐடியாக்களை பேசுகிறீர்கள். காலை முதல் இரவு வரைக்கும் பல எழுத்துக்களை எழுதுகிறீர்கள், பல ஐடியாக்களை கொடுக்கிறீர்கள். அது நேர காலத்தை பற்றியாக இருக்கும், எதிர்மறையாக இருக்கும், பலன்களை பற்றி இருக்கும், அழுத்தங்கள் நிபந்தனைகளை பற்றியாக இருக்கும். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலையும் முன்னேற பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.